okay for you? Yeah. 코리아 타임처럼 빅사리 타임이 좀 생기고 있는데요. 공지하고 20분 후에 시작하는. 좋아요. 그렇다고 20분 늦게 도착하시면 그때 기준으로 또 설정되니까 리시가 이제 지금 1시 44분이죠. 3시 반쯤에 출발을 해야 6시에 도착을 공항에 해서 출발하기 전에 한 3, 40분 혼자 시간도 갖고 지금 또 천천히 정리하고 싶다 하니까 2시 50분에 우리 축제 역사상 처음으로 끝나는 시간을 정하고 하는 게 되고 질문 먼저 받고 싶다고 하셔서 좀 있으시면 질문 나눠주시면 좋고 아니면 제가 참가자들한테 받은 질문으로 시작을 해도 돼요. 그래서 yeah, so this talk will end by 2:50, so that you can be prepared and depart to the airport. And yeah, we can start right away with the question. It's popping up. Maybe there's general question. 리시의 평상시 하루 일과가 궁금하다. 루틴이나 리추얼이 있는지. She's curious about your daily routine. If there's rituals, stuff like that. When you wake up. Yeah. What do you do before going to bed? Stuff like that. Okay. Sure. Yeah. I guess we could just live here. We just Yeah. so it's easier. I can begin? Yeah. Okay. So I do follow, my body naturally follows the circadian rhythm, so the inner biological clock. So I try to maintain a routine every day. And that routine looks like 9, 10 p.m. I lie down to rest, even though I don't fall asleep. I pretend like I'm going to bed, like a normal person. And I lie down, and that rest time could be a couple hours. I often sleep. The evening sleep time isn't as consistent as the morning wake up time. And so the morning wake-up time is more interesting. So my sleep and rest, it's not how most people experience sleep. It's a sleep that it's almost as if I never go to sleep in like deep sleep. It's in between deep sleep and wakefulness. And
It's interesting though, because there is some dreaming that happens, but I'm very conscious of the dreaming that occurs. And so the sleep is in between. I'm always conscious that my body's resting. I shouldn't say always. Sure, of course, there's some times where I have an hour of deep sleep, but the wakefulness is very easy to shift from, like when I come out of a deep sleep, an hour of deep sleep, I make that transition into wakeful consciousness as if I wasn't waking up from a deep sleep. It's more, the transition isn't that different. And when I wake up, or I should say when my body rises to a standing position, I sit on the floor or in a chair, mostly on the floor, and I do, now this is with the sunrise, so what I immediately do is I have a vagus nerve meditation that's stimulating the vagus nerve, which is a main nerve in the body. And I do that through I'll just say humming, but it's very similar to chanting Om. And the emphasis is not on the Om sound, like O. The emphasis is on That's where the emphasis is on. So my exhale breath is my lips together, longer than the actual sound of oh. And so to get the benefits, you can take a deep inhale and keep your lips closed and just exhale with the lips closed and making the sound and I do that for about 15 to 30 minutes. Please remind me. Yeah, if you could remind. 평상시 하루 일과에 대해서 질문을 해주셨고요. 이제 circadian rhythm, 일주기 리듬 여러 번 얘기했죠. 그 해가 뜨고 달이 뜨고 이런 하루의 흐름에 따라 생체 시계 이런 것들을 따른다고 해요. 내면의 생체 시계를 9시, 10시 밤에 되면 제가 잠에 빠져들진 않지만 침대에 가는 이제 침대에 자러 가는 것처럼 일단 눕습니다. 많은 분들이 그러듯이.
뭐한 2시간 정도 그냥 그렇게 누워 있을 수는 있어요. 근데 잠이 드는 건 아니고, 그래서 누우러 가는 시간은 조금 더 불규칙할 수 있지만 아침에 일어나는 시간은 거의 일정한 편입니다. 그래서 많은 분들이 경험하는 것처럼 제 잠은 이렇게 잠에 빠지는 건 아니고요. 거의 이제 깊은 잠에 빠지는 경우는 없어요. 그래서 깊은 잠과 깨어있음 사이에 어떤 상태에서 휴식을 취한다고 보시면 될 것 같아요. 근데 재밌는 건 이렇게 꿈을 꾸기는 하거든요. 꿈이 나타나기는 하는데 그 꿈에 대해서 저는 상당히 의식적으로 바라보고 있어요. 이 꿈에 빠져들진 않는다는 것 같아요. 뭐 한 1시간 정도 많은 분들이 경험하는 것처럼 깊은 잠에 빠질 때도 있는데 보통은 이제 그런 경우가 없어서 많은 분들이 깊이 자다가 일어나면 이 깨어있는 상태로 전환하기 좀 힘들어 하잖아요. 아주부둥하고. 근데 이제 저 같은 경우는 깊은 잠을 자는 경우가 잘 없으니까 깨어있는 상태로의 전환이 아주 쉽습니다. 자연스럽고. 네. 이제 보통은 일어나면 바닥에 앉아서 좀 앉아 있다가 해가 뜰 쯤에 일출쯤에 저는 일어나는데요. 제가 바로 하는 거는 Vagus Nerve Meditation, 영어로는 이렇게 나오는데 유진아 이게 먼저 찾아볼까? Vagus Nerve Meditation. VAGUS. V AGUS. Vegas. And I recommend people to research that. 여러분들 찾아보시길 추천하고 Vagus Nerve Meditation이 미주신경 명상이라고 해요. 미주신경이 어디? 12쌍의 뇌신경 중 10번째 신경이래요. 뇌와 주요 내부 장기를 연결하는 부교감 신경의 핵심 이렇게 나오는데 그래서 제가 하는 명상은 이런 미주신경을 자극하는 명상입니다. 이 신경은 몸에서 주요한 신경이고요. 이게 허밍 하는 것과 되게 비슷한데 강조점은 우리가 옴 하잖아요. 그때 오의 강조점이 있는 건 아니고 오하고 이어지는 옴이 입이 다물어진 상태에 마치 허밍하듯이 여기에 강조점을 두는 명상입니다. 그래서 제가 이렇게 숨을 내뱉을 때 제 입술은 붙어 있고 이런 식으로 It can also be called humming breath. 뭐 미주신경 명상이라 불러도 되고 허밍 이렇게 뭐 호흡 breath work 호흡으로 하는 작업 뭐라고 불러도 상관은 없고 중요한 거는 이제 입술을 다물고 이렇게 내뱉는 거에 집중을 하는 거고 저는 이런 걸 아침에 일어나서 15분 30분 정도 합니다. Yeah, I think that's where I caught you. Yeah, the Om. So after the humming breath work, my body's quite woken up and feeling vitality, and then I do some more breath work, but very short, 3 to
to 5 deep inhales and exhales. And then after the body is really calm and the heartbeat is very slow, then I practice some breath holds. I hold my breath from anywhere from 90 seconds to 2.5 minutes. And I will do that 3 times, 2 to 3 times. And then after that, I have a red light device, red light therapy device. It's small. And I put that, I'm going to say inches, but it's about 6 inches from my eyes. And this is in a lying on my back position. And I hold, it's actually, what I use is actually a headlamp that has a red light feature where you can, it's for evening, you can use the red light rather than the bright LED light. And I hold that 6 inches away from my eyes, and I stare into that, and I also move my eyes in horizontal directions, right and left, up and down, so that, and then in circles, clockwise and counterclockwise, the entire time staring into the red light. And this is for eye health. This is to maintain healthy vision and resilient vision. And I feel that I have benefited from this red light practice. And I do the entire red light vision eye practice is 6 to 7 minutes. So not too long. I feel it's a very good health method or health practice for healthy eyes, but not too long. So I keep it at 6 to 7 minutes. And then after that, I rise up on my feet. Yeah, I need your reminder. So it's not like infrared, it's just red light. Correct, it's not infrared. Infrared. Yeah, it's red light. It's identical to red light therapy devices you can buy online. 그래서 제가 일어나면 아까 그 옴 이런 거 한다 했잖아요. 그 다음에 이제 호흡 수련을 하는데요. breath work. 짧게 이제 5번 이 정도 깊게 들이마시고 내쉬고 이런 거를 합니다. 그러면 제 몸이 상당히 차분해져서 이 심장 박동수도 상당히 떨어져요. 그때 제가 그 숨을 참는 거, breath hold, 90초에서 2분 반 정도, 2분 30초 정도 합니다.
So when you hold your breath, you hold it after inhale or exhale? After exhale. exhale. 숨을 참는 게 들이마시고 참는 게 아니라 내뱉은 다음에 90초에서 2분 30초 참는 거라고 하네요. 그 다음에 이제 우리가 적색광, 그 빨간색 그 이런 테라피라는 거를 눈 건강을 위해서 저는 합니다. 되게 조그마한 건데 이제 6인치니까 15cm 정도 제 눈에서 떨어뜨려 놓고 when you say this is a line on your back position, like Yeah, I'm lying on my back. it means like lying on your back. Yeah, flat. Okay. Legs extended. Okay. So 제가 누운 상태에서 이걸 하는데요. 이렇게 누워 있으면서 제 눈에서 6cm 정도 떨어뜨려서 그 빨간 불을 이제 쳐다봐요. 쳐다보고 눈을 좌우로 움직이고 이제 시계 방향 그리고 반시계 방향으로 이렇게 돌리는 거, 눈 건강을 위해서 이런 걸 합니다. 이런 거를 몇 시간 정도 한다 했지? 6, 7분 정도 한다고 해요. 그 다음에 이제 약간 누워 있었는데 이제 일어나서 Yeah, I'm not moving the light. I'm moving my eyes. 이렇게 I keep the light in one. 빛은 그대로 두고 빛을 움직이지 않고 눈알을 이렇게 움직이고 반시계 시계를 움직이면서 눈 건강을 위해서 한다고 합니다. 네, 그래서 그 호흡 수련, 숨 참는 거, 그 다음에 이 적색광 이 세 개를 말씀해 주셨어요. So after those three practices that happen two of the practices happen lying flat, body extended, lying flat on my back. And that's the red light practice and the breath holds. The vagus nerve is better in a sitting position on the floor or in a chair. 말씀해주신 제가 언급한 세 개 중에 이제 누워서 하기에 좋은 게 두 개가 있는데 아까 얘기한 눈 건강을 위한 거랑 숨 참는 거는 누워서 하고요. 그 위주신경 호흡법 이거는 의자든 바닥이든 앉은 자세에서 저는 합니다. I have not been doing formal meditation for many years. There was a time in my life where I was meditating 5 hours every day for a few years. In the morning, after waking, and before resting at night. And so for many years, my meditation has been my life. Walking, exercising. I'm very attuned to my breath. And so my meditation that happens is literally my life. And it happens all day long.
And so after I rise, I go to the sink, bathroom, or kitchen, and I splash as cold water as possible on my face. How you learn to pause. Trying to remember. 최근 수년간 저는 어떤 공식 뭔가 명상이라고 부르는 것을 안 한 지 좀 됐어요. 좌선을 안 했다는 뜻인 것 같고, 제 삶에서 제가 하루 5시간씩 좌선을 하고 명상을 했던 때가 있는데요. 수년간 그렇게 했습니다. 일어나서 하고 밤에 자러 가기 전에 하고 그랬는데, 지금 최근 몇 년간은 그냥 제 삶이 명상이에요. 걷고 운동하고 그 모든 순간에 상당히 저는 깨어있고 집중해 있습니다. 제 삶 자체가 명상이고, 그래서 제가 이제 아까 아침에 일어나서 앉아서 하는 거 하나, 누워서 하는 거 2개 이렇게 얘기했는데, 그 아침 루틴이 끝나고 일어난 후에는 뭐 화장실이나 부엌에 싱크대로 가서 가능한 차가운 물을 제 얼굴에 이렇게 철썩 이렇게 합니다. So the morning practices that I just mentioned, it's all they all happen before the sunrise, in the dark. So after the water on the face, I go outside, barefoot, and I stand on the earth. If the sun is shining or rising, then I locate that with my eyes and I look directly into the sun. If there is no sun, then, well, there is sun, but if it's a cloudy, gray morning, I still position my face looking up to the sky. And I do this on a cloudy, gray day or a sunny day. I look up to the sky for 5 to 10 minutes with my feet on the ground, often in horse position, with legs spread and bent knees. 지금까지 말씀드린 이제 물을 끼얹기 전까지의 모든 루틴은 해 뜨기 전에 다 하는 겁니다. 요즘 같은 시간, so these days before sunrise would mean like 4:35. It'd be like 5:30. 5:30. Yeah. 요즘 일출 시간 생각하면 한 5시 반 이쯤에 이렇게 하고, 그 루틴이 끝나면 이제 밖으로 나가서 맨발로 섭니다. 해가 뜨고 있거나 이미 이렇게 빛나고 있으면 제 눈으로 해를 바라보고요. 직접적으로 해를 바라봅니다. 뭐 구름이 끼거나 좀 회색빛 아침이면 여전히 하늘을 바라보는 자세를 취하고, 그래서 이렇게 하늘을 바라보는 루틴은 구름 껴있든 화창한 날이든 합니다. 5분에서 10분 정도 하늘을 바라보고, 그때 제 자세는 가끔 you said horse, animal horse position.
말의 자세 일 때도 있어요. Your legs spread and bend, like knees bend. Yeah, Maybe can you illustrate just something like that? just like that. 그 저런 자세로 기마 자세로 이렇게 다리를 벌리고 무릎은 살짝 굽혀진 상태로 Can you do it one more time for the cameras? There? Yeah, just in front of Rishi. Oh, okay. from Rishi. 우리 만능 일꾼 로건이 Right there. 이 자세도 보여준다고 합니다. Yeah, right. There you go. Like this. Okay. 오케이. Thanks, Lily. Oh. And then after that, I'm feeling quite vital. And I then do some yoga postures. And that warms my body up. To then I do some HIIT HIIT exercises. And there's 3 different ones that I do. Not all right after the other. But in my morning, I'll do 3 different HIIT exercises and one set, just one set each. And then I also run on the beach barefoot. I do sprints. And not just sprints, but just jogging as an English term, just running on the beach. But the sprints are very important. And I also do some muscle resistant calisthenics. So I'm using my body weight. I don't have much of an attraction to going to gyms. And I'm also a swimmer. So I do, just to make it easy, I say I'm a distance open water swimmer in the ocean, but that distance is never longer than 1.6 kilometers. That's usually the length, and that's after a run on the beach, because that run warms my core temperature, so the water feels transition into the water feels better. 아까 기마 자세까지 하고 나서 요가를 좀 합니다. 요가를 하면 몸에 좀 이렇게 열이 나죠. 그 다음에 HIIT라고 했는데 H가 처음에 뭐였지? High Intensity Interval Training, 고강도 인터벌 운동 이라고 했고, 이제 이 고강도 인터벌 운동이 3가지 종류가 있는데 그거를 하나 하고 한 세트씩 그렇게 합니다. 뭐 구체적으로 뭔지 나중에 물어볼게요. 이제 인터벌 트레이닝을 하면 보통 고강도로 뭔가 하고 쉬었다가 이런 걸 인터벌 트레이닝이라고 하는데 저는 또한 이제
바닷가에서 달리기도 하고 조깅처럼 이렇게 가볍게 뛰는 것도 좋은데 저한테는 스프린트, 빠른 속도로 달리는 거가 되게 중요하고 효과가 좋아요. 그리고 저는 또 맨몸 운동도 하고요. 저는 뭐 체육관 가거나 헬스장 가거나 이런 데는 별로 안 끌리고 바다 수영, 먼 거리 바다 수영도 저는 합니다. 1.6km 이상을 수영하지는 않아요. 달리기 하고 나면 이제 제 중심부 체온이 좀 높아져서 찬물에 들어갈 때도 좀 낮죠. 그래서 달리기 하고 수영을 합니다. Can you maybe elaborate on like HIIT? What kind of yeah? So HIIT, I do this because it produces naturally human growth hormone in the body, HGH, and stem cells. So instead of taking a supplement, I've discovered ways with HIIT exercises to naturally activate human growth hormones and stem cells in the body. And that is what inspires me to do the HIIT training or exercises. And it's also very good for the total overall health of the body, stimulating muscles as well, and the heart. So it's stimulating the muscles, and it's very good cardio, and it's short bursts of energy. And the idea is to do as many as you can to where you feel like you're going to faint or that you cannot breathe anymore. So you do it until you reach your limit. And when you reach that limit, the body, that limit, it sends a signal to the body of fight or flight, like survival. And that is what activates human growth hormone in the stem cells. The body needs to feel like it's going to pass out or it's going to die unless it takes another breath. So that's the threshold that is key in experiencing. Some examples of like 3 HIIT, could you like clarify? One example of HIIT, interval training, high intensity, would be sprints. Another one could be doing push-ups, holding your breath. Another one I do is I jump from a standing position. I jump onto a table or a bench, which I could demonstrate. And yeah, I don't know the
actual like official names of these HIIT exercises. I mean, I have known the names before, but at the moment I'm missing the official names of these HIIT exercises. If they come to me, I'll let you know. 그래서 이 고강도 아까 인터벌 트레이닝 조금 예시나 부연 설명을 제가 부탁드렸고 그 고강도 인터벌 트레이닝을 하면 자연스럽게 몸에서 성장 호르몬을 인간 성장 호르몬을 만들어냅니다. One is called burpees. Burpee. That's the one that I was running. Yeah, it's pretty popular here in Korea. Oh, okay. Do you want to demonstrate once, or? I think you know burpees though. 숙련된 조교의 시범이 있겠습니다. 버피를 So you, Can I do you do, one set? what you do a jumping jack, and then you go like this. I don't do the jumping jack, I just do that. Okay. I start with jumping up in the air, and then I go down. Okay. You So can do a jumping jack. like this. Yeah, yeah, exactly. And I'll do 21. 그 푸시업 숨 참고 푸시업도 조교님 보여주실 수 있나요? 숨 참고? 숨을 그냥 근데 그건 이렇게 하고 When you do push-ups without breathing, you exhale and hold it and do push-ups. Correct. 숨을 내뱉고 숨을 참은 후 저렇게 저 조교처럼 푸시업을 하시면 됩니다. 그래서 지금 이런 어쨌든 고강도 그 인터벌 트레이닝을 하면 보충제를 따로 이렇게 먹을 필요 없이 몸에서 자연스럽게 성장 호르몬을 만들어내고 그 줄기세포도 만들어냅니다. 전반적인 건강에 되게 좋고 근육에도 자극이 되고요. 심장에도 당연히 자극이 되죠. 좋은 유산소 운동이기도 합니다, 사실. 그래서 약간 기절할 것 같은 느낌 직전까지 가능한 많은 횟수를 해보세요. 약간 숨이 안 쉬어질 정도까지. 그렇게 한계까지 가면 몸이 이제 fight or flight, 우리가 싸우거나 도망가거나 그런 생존 모드가 있죠. 그때 호랑이를 만나는 것처럼 이렇게 그 생존 모드에 들어가면 몸한테 신호를 보냅니다. 뭐 투쟁 도피 반응, 뭐 맞서기 도피 반응, 싸우거나 도망가거나. 어쨌든 이때 그 성장 호르몬과 줄기세포가 활성화되고 이제 뭔가 지금 약간 의식을 잃을 것 같아, 기절할 것 같아 했을 때 그러지 않으려고 생존하려고 숨을 한번 더 쉬게 되고 이런 상태로 몸을 만드는 거라고 설명을 하네요. 그래서 아까 말한 스프린트, 엄청 빠르게 뛰는 거, 그 다음에 아까 숨 참고 푸시업, 그 다음에 그 버피 아까 했던 거, 이런 것들이 예시이고, 테이블 같은데 점프해서 올라가고 뭐 이런 얘기도 하고 몇 가지 예시들이 있다고 합니다. I will demonstrate Two two more. more. Or ones that I've spoken about, but I'll demonstrate. 그 예시를 더 들어주신다 하네요. 이건 demonstrate. 직접 보여준다고 합니다. So I don't use a chair, but and the length. Thank you. The length is, or the height is usually like this high, right? And it's easy to do. Well, it's easier to swing your arms and do this,
You know, like, it's easier to swing your arms, but I keep my arms behind me and do this. You know, like 20, 21 times. So that's, thank you for holding that. 손을 흔들면서 저렇게 하면 더 쉽지만 자기는 손을 뒷짐지고 한다고 합니다. 20번 정도. And then I do this. Mountain climbers. 이런 것도 하고. So that's another. Thank you for the name. Those would be the other two. So now we have all of the demonstrated all of the hits. 고강도 인터벌 훈련의 예시를 다 직접 보여드렸습니다. And the mountain climbers, I often do with a breath hold. 아까 그 마지막 자세는 숨 참고 하기도 합니다. Yeah, let me just. I just want to mention the most important part of all of that. Like I said. So the most important part is that I'm not superhuman. I'm human, just like we all are. Not our number one identity, but I'm equally human like everyone else. And so all the different practices that I just mentioned, there are occasional days where I do none of it. Because if I were to do it every day, there would begin to grow an identity that's attached to these morning exercises. And I live my life very cautious of identities forming with anything I do. So this helps me remain in a more of a non-identified presence for my life. So I intentionally, some days, do nothing, occasionally. But I would say every week, for sure, I do all of that. At least 4 days a week. Sometimes more, but usually never less than 4. 이 모든 것 중에 언급할 가장 중요한 건 저는 여러분들과는 다른 엄청난 사람이란 겁니다. 이렇게 통역을 하면 안 되고 제일 중요한 건 저는 여러분들과 다르지 않은 뭐 어떤 슈퍼맨 이런 사람 아니고 여러분이랑 똑같은 사람입니다. I just said I'm superhuman. Like, and I said I was 그래서 제일 어떤 이거를 막 매일 그러니까 방금까지 보여줬던 아침 루틴을 아예 한 번도 안 하는 날들도 가끔 있어요. 왜냐면 이걸 막 지켜야 된다 이렇게 되면 또 이게 정체 뭔가 이렇게 아이덴티티 이걸로 뭔가 또 스토리가 생기고 또 집이 생기고 집착이 생기고 이러니까 그래서 뭔가의 이런 뭐 나는 이런 아침 루틴 하는 사람이다 뭐 이런 정체성 이런 것들이 잡아야 될 게 생기는 거를 좀 경계하는 편이에요. 그래서
뭐 그래도 보통 최소 하루에 4번 정도는 이런 일상을 그냥 하게 됩니다. Maybe for the routines of throughout the day, maybe later, or we just touched upon the morning thing. Yeah, that's usually from sunrise until, it takes me until like 11. This routine. Yeah, because I might swim in the ocean, I might, so, yeah, my mornings are really sacred time for me. Those are the most important hours of my day. 제 하루 중에 아침이 되게 성스러운 중요한 시간인데 이제 막 바다에서 수영도 하고 이런 지금까지 말한 모든 것들을 하면 11시까지 이렇게 하기도 한다고 합니다. 그래서 너무 좋은 질문 요거 루틴 얘기해 주셔서 Fitting with his question regarding community, village, living off grid, growing your own food. 이제 그 열대 고지대에서 이렇게 살고 싶은 비전을 막 얘기해 줬잖아요. 그래서 리씨가 하와이에서도 오래 살았고 거기도 되게 자생적인 독립적인 공동체도 있고 뭐 좀 현실적으로 우리가 막 마을을 만들어 가든 이런 거에 대한 얘기도 하고 싶어 하셔서 구체적인 질문이 있으면 연결해 드릴 수도 있고 아니면 이제 2002년부터 이런 살아왔던 경험을 제가 여쭤볼 수도 있는데 아마 그러면서 10분 15분 마무리할 것 같아요. 질문이 I can share a story about living off grid real quick. 그 오프 그리드 한국말로 약간 주 전력이랑 연결 안 되고 이제 자생적으로 이렇게 사는 그런 거에 대해서 조금 얘기해 주고 싶은 게 있다네요. So an example is living in Hawaii. It's tropical place, and we get hurricanes. And one year we had a really strong hurricane come through, and it knocked down all the trees as if they were like toothpicks onto the road. And so no cars could drive down the road. And so this takes weeks for the county to come in with very large equipment and remove these trees from the road. And so I was living off-grid, solar powered, collecting my rainwater and having that rainwater go into a very large tank, and then that going through some filter process, ozone, UV light, and reverse osmosis. And so I was 100% off the grid, and so that means I wasn't dependent on county water or electricity. And unfortunately, other people who lived in, who were relying on the county for water and electricity, they were waiting in line like 3-4 weeks after the hurricane. They were in food lines and water lines to get drinking water. And my life, the only thing that happened that was how I was affected was I lost Wi-Fi for a week. But other than that, my life was normal, whereas so many of the Hawaii residents were in line for fresh drinking water and food supplies and even just household items because all the shelves in the stores were empty.
many years you lived in Hawaii? 7. 하와이에서 7년 정도 살았는데 이제 아까 오프 그리드, 뭐 자급자족 이런 게 본인이 살았던 거에 대해 예시를 좀 드리자면 한번 이게 열대 지역이니까 허리케인이 엄청 세게 왔대요 하와이에. 그래서 막 이쑤시개처럼 나무들이 다 그냥 쓰러지고 그래서 차들도 다닐 수 없고 이제 이 관에서 이거를 복구하느라고 몇 주가 수주가 걸렸는데 엄청 중장비를 가지고 와서 나무도 치우고 길도 다시 치우고 근데 리씨는 오픈그리드로 살고 있었고 태양광 쓰고 빗물을 받아서 쓰고 이제 이 빗물이 큰 탱크에 이렇게 있다가 그 오존 뭐 자외선 역삼투압 뭐 이런 것들을 갖춰놨기 때문에 그런 거를 지나가서 스스로 물 공급이 됐던 거죠. 그래서 저는 100% 자급자족이었고 이 관의 시스템에 물이든 전기든 의존하지 않았어요. 그 다른 모든 분들은 이제 관의 시스템에 의존을 하고 있으니까 물이든 전기든 3, 4주 동안 엄청 긴 줄이 막 음식이든 물이든 마실 수 있는 깨끗한 물 엄청 이런 혼돈이었습니다. 저한테는 뭐 와이파이가 한 일주일 정도 없어졌던 거 말고는 그냥 평상시랑 똑같았고 네 그래서 이 얘기를 그리고 막 집에서 필요한 물건들 같은 경우에도 그때 가게들에 이게 다 재고가 나가고 이렇게 없었기 때문에 사람들은 생필품 같은 것도 정말 음식과 물 완전 혼돈이었지만 제 삶은 와이파이 말고 바뀐 게 없었습니다. Yeah, it'd be nice to have this kind of off-grid households, you know, next to each other, forming a like village naturally. Yeah. That's the dream. For sure. 이렇게 뭐 리시 집 있고 로건 집 있고 유진 집 있고 이렇게 자연스럽게 각자 자급자족으로 살면서 마을이 되면 어떤 꿈 같은 일일 것 같다. 뭐 이렇게 얘기를 하네요. 지금 이제 손 드시면 이 마을에 끼어드립니다. 아니 손드는 게 아니고 동의하는 그러니까 우리가 다 꿈꾸는 우리도 옆집 하겠다. 예. 이거 갈채입니다. 같은 소리 없는 갈채. 오케이. 그래서 Also on the land, 아니 이것 때문에 having water on the land, lake, pond, river, stream, it's really, I feel, a crucial component of living with community. I'll translate it and I think she got 호수 어제 얘기한 것처럼 호수, 강 이런 물에 접근할 수 있는 곳에 자리 잡는 게 또 어떤 공동체에 중요할 것 같다 하시고 질문 한번. 이거 전달. 여기 앞에서 한번 서서 아니 그냥 얘기해. 카메라에 안 나오고. 당신의 삶이 매우 아름답다고 느껴집니다. 하지만 그 하와이에서 그런 상황에서 이렇게 별로 상관없는 삶을 사시는데 혹시 당신의 생각이 당신을 불편하게 하거나 하는 그런 생각, 그러니까 저는 말하자면 일반적인 사람들은 자신의 생각 때문에 굉장히 힘들어하고 있습니다. 적어도 저는 정말 그런데요. 욕망이나 아니면 과거에서 소환된 어떤 기억의 미움 감정이나 이런 것 때문에. 근데 그러한 것이 당신의 마음속에는 혹시 있습니까? 아니면 없습니까? 어느 정도인지, 어떻게 대처하는지 궁금합니다. 너가 해볼래? 네? 만들고 있습니다. 이게 좀 적어놨는데. I feel your life is very beautiful. Thanks
sharing. Just one question for you. Have you ever experienced, or do you experience, where your thoughts make you uncomfortable? Like maybe normal people like myself were suffering with thoughts, you know, desires, memories of the past, and some hard feelings on others. Like, do you have these things inside of you? If so, where are you, and how do you deal with all this turmoil? Mm. I feel I am a bit protected at this point in my life because of my single-minded focus and devotion to my spiritual life and observing the mind and not identifying with thoughts, beliefs as my own. And what that means is there's a shall I say, Akashic records or a cosmic library, a collective, like one collective mind that is a collection of all the thoughts that are happening on the earth with humanity. And so it's almost like this database. And I would say most of the thoughts that humans have are not their own. Actually, all thoughts are not your thoughts. You don't own these thoughts. They come and they go like clouds passing in front of the sun. And this is a bit more of it sounds esoteric, but it's true. And you realize that when you're at least dedicated to really observing the mind, not just your mind, but the mind, all minds. And I had a career as a psychologist, and so that was my training, to observe the mind and examine the mind. And once you know your mind really well, you know all minds. Because the mind is the same in every culture, in every language, in every country. So I don't suffer. I did suffer. I've gone through the dark night of the soul, and I've suffered greatly. I've wanted to exit this life cycle in my younger years. And so that's what made that adversity, emotional adversity, life adversity, is what kind of forced me to have this single-minded focus of a spiritual life. And a spiritual life means, in a cliche, is we are spiritual beings having a human experience, not human beings we're spiritual beings having a human experience. We're not human beings having a spiritual experience. So we're spiritual beings having a human experience, not human beings having a spiritual experience. I don't know, I messed that up. Yeah, it's transmitted. And maybe it's a really great topic to wrap. Yeah.
Let me just do the Yeah. translation. 뭔가 이제 보내줘야 되니까 마지막 주제로 정말 좋은 질문이었던 것 같고, 저는 지금 단계에서는 보호받고 있다고 느낍니다. 제 삶은 영적 삶으로 전념하는, 영적으로 전념하는 삶이고, 마음을 관찰하고 어떤 생각이나 어떤 믿음들과 동일시되지 않는 거죠. 이것이 내 거라고. 이제 사실은 내 마음이라는 것도 좀 웃긴 표현인 게, 리시가 보기에는 하나의 마음이 있습니다. 모든 지구상의 모든 생각들이 집합체인 뭐 아카식 레코드 뭐 이렇게 얘기하기도 하고, 뭐 어제 티모셴코가 얘기한 그런 거랑 비슷한 건지 모르겠는데, 그래서 뭐 인간들의 모든 생각들은 사실, 그래서 그 하나의 마음은 어떻게 보면 데이터베이스고, 그래서 우리 인간들의 모든 생각들은 사실 나의 생각, 너의 생각 이런 게 아니고 그 하나의 마음에서 흘러져 나오는 거예요. 그 생각들을 당신이 소유하는 것도 아니고요. 구름처럼 왔다가 갔다가 해 앞에서 흩어지고, 이게 좀 신비주의처럼 들을 수 있지만 사실입니다. 정말로 마음을 관찰하는 것에 전념을 하시면, 그리고 조금 딴 얘기를 하자면, 제가 커리어적으로 심리학자였는데 그게 제 어떤 트레이닝이었어요. 마음을 보고 관찰하는 것 자체가. 그래서 정말 전념하고 당신의 마음을 정말 잘 알게 되면, 뭐 모든 문화에서 마음이란 건 다 똑같고, 모든 언어에서도, 모든 나라에서도. 그래서 정말 잘 알게 되면 고통이 사라집니다. 저는 고통이 사라졌고, Dark Night of the Soul, 영혼의, 뭐라고 하죠? 한국말로? 영혼의 깊은 밤, 영혼의 어두운 밤을 또 지나가 봤고, 뭔가 지금의 이번 생을 끝내려고도 했었던 적이 있었고, 그런 걸 다 지나가서 어릴 때 그런 역경들이 어떤 저가 이런 영적 삶에 전념하도록 어떻게 보면 강제를 한 거죠. 그래서 좀 클리셰적으로 상투적으로 들릴 수 있지만, 우리는 인간 영성을 경험하는 인간이 아니고 인간의 삶을 경험하는 영적 존재다. 이렇게 마무리를 하고, 리씨가 마지막으로 이제 뭐 정말 오랜 시간, 원래는 사실 축제 끝까지 있고 싶어 했는데 또 부모님을 이렇게 모시고 미국에서 편찮으신 부모님 있으심에도 이렇게 멀리 2번 환승해서 와준 거거든요. 그래서 마지막 얘기 듣고 박수치 보내드리면 될 것 같습니다. Would they be willing to get form a line so I can shake or at least hold everyone's hand before? Of course, maybe after your last words about whatever it is you're experiencing here. Okay, is that what you are asking me now? Yeah, yeah. Experience. Last word. Yeah. This is my first experience with being in Korea, and I'm falling in love with Korea and the culture and the people. I'm learning about the culture through the people here at this festival, and it softens my heart so much. I'm so grateful. I feel honored to be here at this festival, sharing my life experience with you all. And for many years, I've had
a very soft spot for the Eastern Hemisphere, for the Asian cultures, for many reasons that are very valid when I compare them to the Western mindset. And I have a sense that I will be living here. I will find my base on the planet somewhere in Asia. But this festival has been incredible. The accommodations and the beautiful nature around here, the surrounding nature is so nice. And all the participants have been just love and light. I'm receiving equal to whatever you might be receiving from me. There's like this equal energetic exchange that that really fills my heart up. So, and thank you to Dongyu, this dynamic whiz kid, and his dynamic friends here, Logan and Eugene. They are a force, and they're going to make a very beneficial impact in this world. 아따 내 입으로 통역하기가 남사시럽구만. 한국에 온 저의 처음 경험이었어요. 한국과 사랑에 빠지고 있는 것 같고, 연사들이 다 이러네. 큰일 났네. 그 문화랑도 그리고 사람들과도 문화를 제가 배우고 있고, 이 축제에서 제 어떤 마음을 가슴을 부드럽게 합니다. 정말 감사하고 이 축제 제 삶의 경험을 나눌 수 있어서 여러분 모두와 나눌 수 있어서 영광이고, soft spot 약간 여기 있는 게 좋다 이런 건가? Gentle, tender. Like you said, you've had like a soft spot here. That means you enjoy being here. Yeah, just a spot in my heart that I really cherish. 지금 수년간 요 동쪽 반구, 요 동양 아시아 이쪽에 되게 제 마음속에 와닿는 아주 저에게 소중한 지역이 되고 있는데요. 이 아시아의 문화들이 많은 이유로 이제 서양도 사람마다 다르겠지만 서구의 마인드셋과는 좀 많이 다르고, 이쪽에 이제 아시아 쪽에 나의 베이스가 여기서 살게 될 거다 이런 느낌이 있고, 어쨌든 여기 너무 자연도 좋고 참가자분들도 너무 좋고, 제가 드리는 만큼 받고 있는 느낌이고, 이 축제는 아주 너무 환상적입니다. 그 동규랑 뭐 유진이랑 뭐 로건이랑 이런 친구들 정말 이로운 많은 것들을 가져올 수 있을 것 같다라고 느끼고요. 아무튼 그리고 동규는 특히 천재적이다. 왜 다이나믹한 걸 왜 빼? 그 빼먹으려 했는데 다 그렇다니까. 지금 어쨌든 너무 감사하고 한 줄로 이렇게 서서 또 이렇게 교감하고 손잡고 하면서 끝내자고 합니다. 감사합니다. So much love and light. Thank you. So I can stand on there and you can. Yeah. 둥글게 둥글게 합시다.
Thank you so much, Morgan. 어떻게 하실 거예요? 온라인 분들도 다 감사하고 저희 여기서 손잡고 이렇게 헤어지려 하니까 수고 많으셨어요. Oh, you want to be in one circle? Is that what you're saying? That's fine, yeah. I thought they were gonna run out, maybe after, Oh. right after. Get in, get in. You know, this would be fine, I can look at each person. So nice. Thank you, Bob. Tears of joy. Yeah. 즐거움의 눈물. Amigo. Hermano. 아이, 고생했다. 아니고. Amigo. 거기 가셔야 돼요. 관에서 정리할 시간이 있으셔야 되니까. 자, 지금은 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 또 만나요. 금방 또 오실 거예요. It's time to say goodbye. About the thing. 또 오세요. But we will meet again. Oh, It 네, 또 오게 says. 만들어야지. 네, 금방 오실 거예요. She said you'll come back soon. She says. Yes, yes. 오후에 무화과 나무를 묻히기로 합의를 해서 She said we bury you under a fig tree that we've agreed upon. 스리탄 오면 Okay. Yeah. And we can be together if you want to join. Yeah, so deep inhale.
감사합니다.